Para todos los demás, el era simplemente un conserje, invisible con su uniforme khaki, y sus manos encolecidas. Pero para el gran piano ubicado en el rincón del vestíbulo del hotel, era el fantasma de algo olvidado, alguien que alguna vez importó. Cada noche, después de que los huéspedes se marcaban y las arañas de cristal se atenuaban, limpiaba suavemente el polvo de las teclas negras y blancas, con los dedos deteniéndose como si recordaran una época en la que pertenecían. Pero nadie jamás preguntó su nombre. Nadie notó jamás la forma en que su mirada se posaba un poco más de la cuenta sobre el Steinway. Nadie, hasta que ella lo hizo. Antes de continuar, crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder del talento invisible, por favor dale me gusta, comenta, comparte y suscribite a Rincón de la Bondad. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias emotivas y inspiradoras que realmente importan. Su nombre era Veronica Lanford, una brillante y imponente directora ejecutiva de una cadena de hotels de lujo, conocida tanto por su elegancia como por su lengua afilada. Caminaba como si fuera dueña del suelo que pasaba, y quizás lo era. Una noche tarde, durante una visita de inspección al hotel, sorprendió al conserje tarareando suavemente cerca del piano. Arqueó una ceja con air divertido. ¿Sabes siquiera lo que es eso? Preguntó, señalando el piano. Su voz estaba cargada de burla. El conserje, David, asintió con calma sin levantar la vista. El nocturno de Chopin, en mi bemol mayor, respondió con voz tranquila y firme, aunque su corazón latía con fuerza tras años de vergüenza y silencio. Veronica soltó una carcajada, un sonido cruel y hueco. Si de verdad puedes tocar Chopin, dijo con una sonrisa burlona, mi caso contigo. Sus palabras pretendían humillar, un reto que no esperaba ser tomado en serios. Pero los ojos de David no vacilaron. Ella se dio la vuelta y se marchó antes de que él pudiera responder, sin darse cuenta de que su arrogante broma acababa de abrir una puerta que había permanecido cerrada durante décadas. El pasado de David era una sinfonía de sueños rotos. En otro tiempo había sido un prodigio, una estrella en ascenso, formado en un conservatorio europeo, hasta que la vida y el dolor silenciaron su música. Un accidente de tráfico lo arrebató a su madre, su bico y el único piano que había tenido. La indigencia vino después. Limpió baños para sobrevivir, no por falta de talento, sino porque el mundo no tiene paciencia para el duelo y para las salas rotas. Su único consuelo eran los minutos robados en los que rozaba las teclas con los dedos, fingiendo que todavía pertenecía al mundo de la melodía y el significado. Y esa noche, algo cambió. David no podía dormir. Las palabras de ella resonaban en sus oídos como un desafío cruel, pero bajo el sarcasmo había una oportunidad, un rayo de luz en un muro de oscuridad. Durante días practicó en secreto, llegando temprano y quedándose hasta tarde, asegurándose de que nadie lo viera. Al principio sus dedos tropezaban, rígidos por años de desuso, pero poco a poco la música regresó. No eran solo notas. Era memoria. Era esperanza. Era todo lo que había enterrado bajo el uniforme de conserje. Una semana después, Verónica regresó al hotel para una gala benéfica. El vestíbulo estaba lleno de invitados con vestidos relucientes y smokings impecables. Estaba previsto que tocara un trío de jazz, pero debido a una cancelación de último momento, el piano permanecía en silencio, esperando. David vio su oportunidad. Se quitó los guantes, el delantal, y caminó lentamente hacia el banco. La sala quedó en silencio cuando se sentó. La mayoría de los invitados pensó que solo iba a mover el piano, quizás a limpiarlo. Pero cuando posó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar, ocurrió algo increíble. Las notas evocadoras y elegantes de Chopin llenaron el vestíbulo como una plegaria olvidada. Las conversaciones se detuvieron.
Las copas quedaron suspendidas en el aire. Verónica se giró bruscamente, con el rostro confundido al ver al conserje, a su conserje, dominando la sala con nada más que sus manos y su corazón. La música brotaba de él no solo como sonido, sino como verdad. El dolor, el amor, la pérdida y la sanación estaban tejidos en cada compás. El vestíbulo se transformó en una silenciosa catedral de emociones. Algunos invitados lloraron sin saber por qué. Verónica permaneció inmóvil, con el rostro pálido y los labios entreabiertos de asombro. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Cuando terminó, el silencio se prolongó como si nadie se atreviera a perturbar el aire sagrado que él había creado. Luego llegaron los aplausos, tímidos al principio, luego atronadores, abrumadores. Pero David no sonrió. Se levantó, hizo una leve reverencia y se alejó sin mirarla. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir con su música. Verónica se acercó a él más tarde, con su compostura habitual sacudida. «¿Por qué nunca se lo dijiste a nadie?», susurró. David simplemente respondió. «Nadie me lo preguntó jamás». Los ojos de ella se llenaron de algo que parecía mucho a remordimiento, pero él no buscaba una disculpa. Ella había ofrecido el matrimonio como una broma. Él había respondido con dignidad, no con desesperación. A partir de ese día, David dejó de usar el uniforme de conserje. Verónica le ofreció un puesto permanente como pianista residente del hotel. Pero más que eso, ella cambió. Más suave, más amable, más humilde. A veces se sentaba junto al piano mientras él tocaba, escuchando no solo con los oídos, sino con el corazón. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale me gusta, compártela con alguien que necesite esperanza y suscríbete a Rincón de la Bondad para más historias inspiradoras. Cada vista, comentario y compartida nos ayuda a extender la bondad donde más se necesita. Bocadillo de diálogo antes de irte, deja un comentario. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de David? Nos encantaría escuchar tus pensamientos e historias.